친구 여러분, 인생은 생물학적 체계와 같습니다. 때때로 변화를 만드는 비결은 많은 것을 함께 만드는 것입니다. 오늘 우리는 엔지니어링 신진대사와 이를 잘 수행하기 위해 주조 공장이 필요한 이유에 대해 이야기하려고 합니다. 대부분의 사람들은 개인적인 경험을 통해 큰 영향을 미치고 싶다면 일반적으로 한 가지만 바꾸는 것만으로는 도달할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 더 건강한 라이프 스타일을 원하십니까? 다이어트, 운동, 휴식이 필요합니다. 스포츠에서 이기고 싶다면 공을 던지고 공을 잡고 공을 차는 등 더 잘해야 합니다. 저는 스포츠를 좋아하는 편은 아니에요. 요점은 이것이 복잡한 시스템의 일반적인 기능처럼 보인다는 것입니다. 최적화. 스포츠나 피트니스에 대해 이것을 설명할 수 있는 이론은 모르겠지만 적어도 공학 생물학에 관해서는 꽤 좋은 수학적 틀이 있습니다. 이를 대사조절 분석이라고 합니다. 초스피드런 버전을 알려드리겠습니다. 여기에 신진대사 경로가 있습니다. 우리는 효모와 같은 조작된 유기체를 사용하여 저렴하고 지속 가능한 유기체를 변환할 것입니다. 향수, 약, 그 사이에는 효소에 의하여 촉매되는 일련의 변형 단계가 있습니다. 현실 세계에서 이러한 각 단계는 복잡한 화학 반응을 나타내지만 대부분의 경우 이를 무시하고 두 가지 기능에 초점을 맞출 것입니다. 플럭스는 화학 반응의 속도, 분자가 얼마나 빨리 변형되는지에 대한 기술 용어입니다. 또 효소 활성은 효소가 얼마나 많이 존재하는지를 측정한 것입니다. 우리는 효소를 더 효율적으로 조작하거나 각 효소를 더 많이 생산하도록 세포를 조작함으로써 활성을 증가시킬 수 있습니다. 대사 엔지니어의 과제는 가장 많은 전체 플럭스를 얻기 위해 효소 활성을 어디에서 증가시킬 것인가 하는 것입니다. 생화학의 초창기에는 이 문제를 속도 제한 단계의 관점에서 생각하는 것이 일반적인 오해였습니다. 추론은 다음과 같습니다. 이러한 효소와 플럭스는 서로 연결되어 있습니다. 하나의 출력은 다음 것의 입력입니다. 따라서 경로를 통과하는 총 플럭스는 각 개별 단계를 통과하는 플럭스와 같아야 합니다. 지금까지는 이것이 모두 사실입니다. 이 아이디어를 분자가 흐르는 일련의 파이프로 시각화할 수 있습니다. 큰 파이프는 높은 효소 활성을 나타냅니다. 더 작은 파이프로 연결된 두 개의 파이프가 있는 경우 전체 흐름은 속도 제한 단계에 의해 제한됩니다. 속도 제한 단계의 개념은 복잡한 시스템을 최적화하는 간단한 방법을 제안하기 때문에 매력적입니다. 우리가 해야 할 일은 그것을 찾아서 더 빨리 진행시키는 것입니다. 대사 엔지니어는 경로에 있는 모든 효소의 활성을 측정하고 그중 하나를 속도 제한 단계로 식별하고 해당 효소의 활성을 증가시키고 전체 플럭스에서 미미하거나 전혀 개선되지 않았습니다. 왜 작동하지 않았습니까? The missing concept is enzyme elasticity. This term describes the fact that an enzyme responds to its environment. The rate of an enzymatic reaction isn't fixed like the diameter of a pipe. It changes, for example, according to the availability of its chemical input called the substrate. When the concentration of the substrate drops, it takes longer to reach the enzyme and the reaction rate slows down. As the supply increases, the enzyme can work faster and faster until it reaches a point of saturation. Because of this elasticity, a fast enzyme tends to deplete its own input substrate and slow itself down. A slow enzyme can accumulate inputs and speed itself up. Enzyme elasticities can take other forms as well. Enzymes can respond to the concentration of other molecules in the pathway or to regulatory signals coming from outside the pathway. The upshot is that these elasticities will tend to complicate any simple engineering strategy. Any change that you make in the enzyme activities will also affect the concentration of the molecules in the pathway. 그러한 변경 사항은 중립적이지 않습니다. They're chemical signals that can work against your plans. This complexity is why engineering biology almost always requires multiple changes. For example, if we increase the activity of an entire pathway all at once, we can improve the total flux while keeping the concentration of the input and output molecules relatively constant. We can sometimes identify places where elasticity might
mess up our designs, and make edits to those systems in addition to the core pathway. Doing all that takes experimental power. It's why the Foundry isn't set up to find the single rate-limiting step. We optimize an entire system in parallel and an entire bioprocess end-to-end, the pathway, and the host organism, and media, and bioreactor conditions. We push all the levers that we have. Okay, I can't prove it, but I suspect that the challenges of engineering biology are part of some general principle for solving complex problems. Maybe someday I'll have it figured out and I'll write a book about applying lessons from biology to other challenges in life. How to build your business like a cell. How to live your dreams with advice from an engineered yeast. But for today, I'll settle for this lesson from metabolic control analysis. Doing one thing well usually means doing lots of things well.